The fifth one, modulus function. Modulus function. Okay, what is meant by modulus function? How the graph of modulus function comes? We'll see that. Okay, see the definition first. I'll write a function f from R to R is defined by f of x is equal to mod x. This symbol is mod x for all x belongs to R. For all x belongs to R, where mod x is equal to x if x greater than or equal to 0, minus x if x is less than 0. Such a function is called a modulus function. A modulus function. Okay, see what is the definition of modulus function. Here we have two definitions, means a definition splitted here. You can observe. Previously in those functions we had only one definition, but here you have two. Likewise, see, this is a symbol of mod x. Mod x means modulus of x or absolute value. That will explain what you mean by absolute value or modulus or magnitude also we can say. That I'll explain. Mod x is equal to x if x is greater than or equal to 0. Means if you consider any number which is greater than or equal to 0, then the value or image of x is what? X itself. Similarly, if you consider any negative number, then the image of x is what? Minus x. Okay, see. Likewise, means if you consider x is positive. If x is positive, you know here how it is defined. Mod x is equal to f of x is equal to mod x. Okay, so now f of 2, x is here 2, then its value is mod 2. Mod 2. You can observe here 2 is clearly greater than 0. So if you consider the number greater than 0, then the image of that function mod x is what? Equal to x. Means mod 2 is equal to 2. Mod 2 is equal to 2. Okay, but if you consider a negative number minus 2, then the image of x is nothing but here minus 2. Image of minus 2 is nothing but mod of minus 2. Okay, now see, you consider here x is what? We know x is nothing but minus 2 here. So if you consider x is negative number, x is less than 0 means negative number, then the image of mod x is minus x, minus of that negative number, minus of x. x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ mod x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ x ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? minus x. x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? minus 2. Okay, that is nothing but minus into minus 2 plus 2. See here, if you take x is greater than 0, its value is that value only, ಅಂದರೆ positive value ಇರುತ್ತದೆ. But if you consider x is negative value, then the value is negative of that number. Negative of negative number, ಅಂದರೆ positive ಬರುತ್ತೆ. Okay, so in both cases we'll get the value of mod function is positive. But if you consider x is equal to 0, if x is equal to 0, in this case greater than or equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ x ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ f of 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? f of 0 ಅಂದರೆ mod 0 ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? mod 0ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಬರಬೇಕು. mod x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಅಲ್ವಾ. mod 0ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0ನೇ. ಓಕೆ, so this is a concept of your modulus function. Means here in any number, if you consider any real number, the image elements are non-negative real numbers will get.
means either that is 0 or any positive number are the real numbers as according to the elements as you considered. Okay, for example ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗೆ ಇದೇ ಥರ ನೀವು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay, image of 1 is what? Image of 1 is 1. Image of minus 1 is 2. That is, image of minus 1 is nothing but minus of this number, that is nothing but 1. Okay, ನೋಡಿ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆಯುವ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆ್ಯರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0, 1, 2, 3, 4 and so on, minus 1, minus 2, minus 3 and so on. Here 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, minus 2, minus 3, so on. See here, the image of 0 is 0. Image of 1 is 1. Okay, if you consider any number greater than 0, the image is itself minus 2, minus 3, minus 4. But negative number ತಗೊಂಡ್ರೆ itself ಅಲ್ಲ, negative of that number. Negative of that number. So minus 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ the image is 2, minus 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ the image 1, minus 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ the image 2, minus 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3, minus 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 4. ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೇಜಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, 0 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ x and y axis. It contains like this y dash. Now what is the image of 0? Image of 0 is 0. Image of 1, I'll write here the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Likewise. See here, image of 1 is what? 1. Image of 2, 2. Image of 3, 3. Image of 4, image of 4, not straight ಬರಬೇಕು. Image of 4, 4. Image of 5, 5. Image of 6, 6. Image of 0.5, 0.5. Image of 1.5, 1.5. 2.5, 2.5. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, minus 1, image is 1, minus 2, image is 2, minus 3, image is 3, minus 4, image is 4, minus 5, image is 5. So ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ minus 0.5, minus 0.5, ಸಾರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 0.5, 1.5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ minus 1.5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಮೇಜ್ 1.5 ಆ ಥರ. ಓಕೆ, so you can observe here, now you can use a scale to draw the straight line. But in modulus, which in polynomial function f of x is called x square, there is a curved shape, that is parabola. But here it is the intersecting two lines, where it is intersecting at origin. Okay, see here, now what is the domain and range? Domain ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Domain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can observe domain is nothing but the element of x-axis. Here we can consider any element of x-axis. So here domain is nothing but real number. What about its range? Range of this function. So whether you got the image element in negative real number? No. So only the image elements are present above the y-axis, above the origin, in a positive direction of y-axis, including 0. Means here also the range is nothing but non-negative real numbers. Non-negative real numbers. Okay, this is the range. Or we can say in interval form, the range is nothing but the interval close at 0 till infinity. All the numbers are here included, including 0, all the positive real numbers are included. Or we can write
R plus positive real number union set containing 0. This is the graph of your modulus function. Very simple. They will ask for 5 marks. Define the modulus function. You should write full. Okay, ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ mod x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ mod x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು? 6th ಒನ್ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ f from R to R is defined by f of x is equal to, here 3 values. F of x is equal to 0, first I'll write 0 if x is equal to 0, 1 if x is greater than 0, minus 1 if x is less than 0. For all x belongs to the domain, such a function is called a Signum function. See here, in a Signum function, the image of x is either 0 or 1 or minus 1. If you take 0 in a domain, its image is 0. If you take any positive real number which is greater than 0 in domain, its image is 1 itself, that is constant, fixed constant. Again, if you take any negative real number, its image is minus 1. If you consider any negative real number from domain, its image is minus 1. It is also fixed. So only 3 image elements we will get, that is 0, 1, minus 1. See here, for better understanding, I will consider the arrow diagram. So here 0, 1, 2, 3, 4 and so on. We have minus 1, minus 2 and so on we have here. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on, because both are real numbers. Okay, now as per definition, we know if we consider x is equal to 0, image is 0. But if you consider any positive real number, if x is greater than 0, image is 1. Means here, if you consider 0.1 also, its image is 1. If you consider 1 or 2, 3, 4, any number if you consider, its image is one fixed number, that is 1. Okay. Similarly, if you consider any negative real number like minus 0.1 also or minus 0.5 also, any decimal number also you can consider, any negative real numbers you can consider, its image is what? Its image is what? Its image is this number, that is minus 1. Okay. Image of 0 is here. Image of 0 is 0. Image of any negative real number is what? That is minus 1. Okay, so only 3 image elements are there, that is a 1, 0, minus 1. Okay, see. That we'll see in graph. Okay, so for that, first I'll consider a Cartesian plane. Okay, see, this is a y-axis and then it is nothing but x-axis. Okay. Now, as per definition,
The image of 0, this point is what? 0. Image of 0 is 0 itself. But if you consider the number which is greater than 0, then its image is what? Image is what? 1. I'll consider 1 with the 1 distance. Okay, 1 andukondre. E point 1, okay, 1. So for all point if you consider, okay, 1 irbodu, 2 irbodu, 3, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು 1. ಬಟ್ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಿತೇನೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. Okay, all the points are included here. So image of all the positive real number excluding 0 is what? 1. Similarly, if you consider the negative numbers, that is minus 1 irbodu, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and so on, then its image is minus 1. Nodi, idra image minus 1, minus 2 na image minus 1, minus 3 na image minus 1, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಮೇಜ್ minus 1 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮೇಜ್ 0. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಮೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ the domain and range of this function now. This is the graph of the function. Okay, and now what is the domain? Domain means you can consider any real number from domain, that is nothing but real number. But what is range? Range is nothing but set of all image elements. So you can list out the image elements here. That is minus 1, 0, 1 are the image elements. So the range is nothing but set containing minus 1, 0, 1. Okay, so again this is very important for 5 mark. Okay, so we'll see next. Okay, so as I said, no need to draw arrow diagram. Okay, so it's clear. Now we'll move into the last function and very important. Okay, that is greatest integer function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು? greatest integer function. Greatest integer function or shortly GIF. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಸಹ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Okay, see here, a function f from R to R is defined by f of x is equal to integral part of x. F of x is equal to integral part of x. This notation is called integral part of x or box x ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ x belongs to R, where so the condition integral part of x assumes the value of greatest integer less than or equal to x. Okay, see what is the meaning of this.
This is not mod x, this is what? Integral part of x. Integral part of x assumes the value of greatest integer less than or equal to x. For example, see, if you consider one number 2.5. 2.5 is the number in a real line. Okay. Now, to write the value of integral part of 2.5, its value is nothing but the greatest integer which is less than or equal to that number. Okay. So, whether this number is integer? No. So, come back side, its preceding back side, which number will get 2, 1 integers. Okay. So, these are the integers we have which is less than 2.5. In those integer which is greatest integer, that is 2. So, its value is nothing but 2 here. Okay. If you consider 3, what is the integral part of 3? 3 itself, because here the value is equal to x only here, equal to 3. Nodi, integral part of 3 is 3 itself, because 3 itself is the integer. Okay, ನೀವು ಐದರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು 0.5 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 0. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ವಾ 0.5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುವ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ 0. 0.9 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ 0 ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 1, integral part of 1 is 1, integral part of 2 is 2, integral part of 3 is 3, integral part of 4 is 4, integral part of 4.5 is 4, 4.1 is 4. Okay, so we have to write the value which is greater or greatest integer less than or equal to the given number, either less than that number or equal to that number. So either here it is equal to, here less than. Okay, so this is called as a greatest integer function definition. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು x value, x is in between, x is in between 1 and 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, 2 ಅನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, 2 ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ 1.9 ತನಕ ನಿಮಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. 1 ಇಂದ 1.9 ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ 1. ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ 1.1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1.99999 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು? ಅದರ ಇಮೇಜ್ 2. ನಾನು 3 ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 3ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ 2 ತನಕ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ 2. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 4 like this, then its image of x is what? 3. Okay, here now if you take 0 less than or equal to x less than 1, then its image is what? Image of x is here 0. 1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? 0 ತನಕ. 0 ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಟೇಕ್ ಯಾ 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು? -1. ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ I'll take one Cartesian plane with x-axis and y-axis. Okay, now
See here, the points we have 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on. 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on. Okay, y dash. Now see here, image of 0 is what? 0 is the integer. Image of 0 is 0 only. Okay. Image of 1, 1. Alva. Image of 0 is 0, and if you take image of any number in between 0 and 1, image is 0 only. Alva. Correct? 0.5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? 0 ಅಲ್ವಾ? 0.9 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರುವ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದು? 0ನೇ ಅಲ್ವಾ? So if you take any number from 0 to 0.9, then its image is what? Its image is 0 itself. But ನಾವು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು 1 ಇಂದ 1.9 ತನಕ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ನನಗೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 is 2 because 2 is an integer. Similarly, if you take the number from 2 to 3, the image is 2 itself. But the image of 3 is 3. Image of 3 is what? Image of 3 is 3. So this point is not included. Again it continues, this point is not included. This will get, it continues like this. Similarly here also, image of minus 0.5. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಈಗ ಮೈನಸ್ 0.5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದು? -1. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ minus 0.5 is -1. Image of -0.1 also -1. But image of 0 is 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 0 0 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ -1 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವ 0 ಮತ್ತು -1 ನಡುವೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ದ ಇಮೇಜ್ -1. ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 0 is 0. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is not included. Similarly, image of the point from -1 to 2. Okay, image of -1 is -1 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ -1.1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 -2 ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ -2. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಂತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, -0.1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ -1. ಅದೇ ಥರ -1 ತಗೊಂಡ್ರೆ -1. -1.1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? -2. -1.1 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟಿಜರ್ -2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ -1 to -2, ಇಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ -2 ಓನ್ಲಿ. ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ -2 is -2. Okay, but image of -1 is -1, not -2. So yeah, open. Similarly here also, from -2 to -3, again the image elements will get -3 only, but the image of -2 is -2, not -3. So yeah, open circle. So again it is continuing likewise, so on. Okay, so you can observe here in this graph, this is the graph of your greatest integer function. In this graph, the elements are included in range. So you can observe that is the 0 is included, but this is not included. Next 1 is included. Again the point between 1 and 2 is not included. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on are included. Similarly, -1, -2, -3 and so on are included. So those are nothing but the integers. So range is nothing but here integer. Integer is nothing but what? 0, +1, -1, +2, -2 and so on. Those are called as integers. So clearly here range is a integer. Now what about its domain? Can we take all the real numbers in domain?
Yes, of course, we can take any real number, because here if you take any number from domain, we will get a image element for that domain. So domain is nothing but real number. So this is your graph of greatest integer function and domain and range. So when they ask in exam to define and draw the graph, to write the domain and range, should answer like this. First definition perfect you right till here. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ ನಂತರ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ 5 marks. Okay, I hope you understood about today's class. So totally in functions, different functions we studied, that is identity function, constant function, polynomial function, modulus function, signum function, and greatest integer function. Any one of these functions they will ask for 5 marks in your annual exam. So very important concept. Okay, I hope you understood. We'll see in the next class. Thank you.